Assalamu alaikum dear students. Nan zamung lecture day strength of acids. देखियो मंगा दो किस्म acids discuss को strong acid and weak acids. Numare ba definition को strong acid des से away सदा. हाँ, strong acid the substances which are completely ionizes an aqueous solution and gives higher concentration of H plus ions called strong acids. Examples of strong acids are HCl, HNO3, H2SO4, etc. HBr also. That is first of all HCl. Da چې کله تاسو وبو کې HCl واچوي وبو کې HCl کله واچوي تاسو دا completely ionized کیږي په H plus بیا موږ سره د H2SO4 دا 2H plus SO4 minus 2 دا رنګه بل example موږ سره دی HNO3 چې کله دا وبو کې واچوي H plus NO3 minus نو دا completely dissociate ionized شو او موږ یې higher concentration کې H plus راکړه دې ته ویلی شي strong acids. اوس second number موږ سره weak acids. strong په ځای به دلته weak ولیکو. weak acids कमजोरी तेजाब the acids which are not completely dissociated in aqueous solution and give low concentration of H plus ion. Called weak acids कमजोरी तेजाब. For example, CH3 COOH دا acetic acid دی دیتا سرکم وی سرکا او دیتا وینیګار وی په انګلیش کې او C2H5OCOOH دیتا ایتایل اسیټیټ وی او H2SO3 sulfurous acid او H3PO4 phosphoric acid دا ون کمزوری تیزاب دی دا completely نه dissociate کیږي which are not completely dissociated in aqueous solution completely پکې نه خل کیږي د دې نه مخکې موږ
strength of acid کې strong acid وي نو هلته کې به موږ دا نښه کوله دا د تیر نښه به کوله یو د تیر نښه او دلته کې به موږ په ویک اسید کې CH3 COOH CH3 COO minus plus H plus دغه ګوره د ریورسیبل ساين د دې ریورسیبل ساين دا دی چې د پروډکټس د ریاکټنټس نه پروډکټ جوړیږي خو د پروډکټس نه دوباره ریاکټنټس جوړیږي دا رنګه H3PO4 3H plus plus PO4 minus 2 دې دا مطلب دی چې دې نه واپس هم دا جوړېدی شي او دا ریورسیبل دی ریورسیبل actually they show reversibility نو دا ریورسیبل دی نو دا او دا completely dissociate شوی نو په irreversible sign irreversible sign باندې شو کړی دا شو کړی په reversible sign دا او د strength of acids باره کې چې موږ ډسکس کړل strong acids او weak acids کدی سره حواله سره څه کوېسچن نو کمنټ باکس کې تاسو کولای شئ شکریہ